я скажу? Да, можно. Добрый день. Сегодня мы беседуем с нашими иностранными коллегами из Республики Южная Африка и из Болгарии. Это профессор Сирил О'Коннор, он председатель Международного конгресса по обогащению полезных ископаемых, и профессор Владко Панайотов из Болгарии. So my first question to both of you, do you think was it the right decision to hold the Congress in Russia? Yeah, well, the answer, yes, it was the right decision. The last time the IMPC, International Mineral Processing Congress, was held in Russia was in Leningrad in 1976, I think, if I remember correctly. Maybe 68. 1968 was the last time. Many things have happened in Russia since 1968, as you know. And so Russia is a very big mining country. And in the last 10, 15 years, we have tried to take the Congress to mining countries. So, for example, Australia, South Africa, India, Chile, China, and so to come this year in Canada, so to come to Moscow is an excellent opportunity for everybody around the world to come and experience Moscow, Russia, and the hospitality of the people here that I'm really enjoying, and because it's a big mining country. And so I think it's long overdue, but it's a very good decision, and I have no doubt it will be a great success. Как вы думаете, профессор Панайотов, это правильное решение провести Конгресс в России? То, что профессор О'Коннор, который является выдающейся личностью в этой области, сказал, я полностью согласен. Значит, тут некоторые предпосылки имеются. В России есть традиции в этом отношении. В России есть выдающиеся ученые, выдающиеся достижения в области технологий, в области машин, в области вообще переработки сырья. И то, что самое важное, что Россия является огромным депозитом этих исключительно важных, ценных, нужных для Европы сейчас сырья. Поэтому я думаю, что какая бы политика сейчас не была, все отойдет, все успокоится, и придет момент, когда мы вместе, потому что мы все нуждаемся. И мы не должны бегать на других континентах, чтобы искать те же самые сырья, и чтобы сохранить рабочие места и свою индустрию, я имею в виду европейскую, потому что я считаю, что мы вместе все в одной лодке. Так что исключительно важно, исключительно время на это Конгресс является. Спасибо ему, потому что он является генератором. Я член его класса. Спасибо. Скажите, please, could you please tell us about maybe a few words about the situation with science in your country? Because here we are passing through a very difficult period of reforms, and the very acute problem here now is the financing. I think. What about you? Yeah. Well, South Africa is a very rich mining country. In fact, recently, Citibank of the United States showed that by any measure, South Africa is by far the richest country in the world in mineral reserves. So that we have the reserves, but the problem at the moment is the global downturn in the commodity industry. So we produce a lot of platinum group minerals, copper, lead, zinc, and all over the world today, this is in depression. Iron ore, coal, the prices are like oil. So there's not a lot of money available to put into long-term research and development. I'm talking now particularly of minerals processing. In terms of general funding of scientific research, I think again, the problem at the moment with the global downturn in the economy is that governments generally don't invest as much as they should be in long-term R&D in technologies. And the wonderful examples that we see around the world where governments have done this,
South Korea being a good example. By investing in technological developments, actually you get the return on the investment to a much greater extent later on. So my personal view is that while the commodity cycle is down, this is the time we should be investing in new technological innovations. But for the industry, this is very difficult because they are retrenching people, people are losing their jobs, new graduates coming out of the university are finding it difficult to get jobs. So it's not an easy time at the moment, but we will come out of it because, my final comment, the world needs minerals. And even though there are many lobbies around the world that are anti-mining, they don't fully understand the world needs minerals. So the commodities will come back into fashion. You need copper, you need platinum for fuel cells. So the long-term prognosis is positive, the short-term prognosis is difficult. Скажите, пожалуйста, какие проблемы сейчас в Болгарии с наукой? У нас Академия наук была, как я знаю, была реорганизована. И что сейчас происходит? Ну, знаете, везде, может быть, два проблемы существуют. Как бы, что ли происходило? Первое – деньги, второе – люди. Вот я считаю, что тут надо искать какие-то новые пути для кооперирования, чтобы были не деньги только для зарплаты и для выживания, а деньги для развития, потому что настолько быстро идет сейчас технологический прогресс, что если мы отстанем, так год на два, все, поезд уйдет, и мы только будем смотреть следующее. Второе – люди. Что означает люди? Значит, та генерация, которая накопила в себе столько много знаний, умений, знает, и молодая генерация, ну, между ними как-то пропасть так существует, которую надо заполнить. Надо вот эти мосты подсоединения сделать. Вот это является. А так, Болгарская академия, она тоже, то, что я сейчас услышал, роли и места Российской академии, меня очень удовлетворяет. Я вижу, что она занимает свое почетное место. То же самое мы стараемся и в Болгарской академии сделать, чтобы она была основным двигателем развития прогресса. Не только в Болгарии, а и на Балканском полуострове, и в Европе вообще. Это большая ответственность, но я думаю, что со временем мы осознаем это и сделаем. This is your first time in Russia. Do you plan to visit only Moscow or will you go elsewhere? The visit was planned because at the same time this week in St. Petersburg is the International Coal Processing Congress. Although my area of research is not coal, Professor Chanturia suggested this was a good time to come. So yesterday and today we are in Moscow visiting the Russian Academy of Sciences. Tomorrow morning we will go to St. Petersburg, and that will be for Thursday and Friday, and then on Saturday I'm back to South Africa. So it's a short visit. Next year the whole council, 1 year before Congress, the council visits the host city. So we will come here next year again, Professor Panayotovым and myself and our colleagues, to see at first hand. My visit was mainly to make sure when we meet in Quebec City in September this year, we make the final decision. We are going to Moscow, and now I have all the answers ready for anybody who has any questions. So I really enjoyed it. It's been very tight, but I'm glad I came, and it's been a wonderful experience so far. Thank you. Профессор Панайотов, вы уже не первый раз в России. Как вы находите, Москва сильно изменилась с тех пор, как вы здесь были? Ну, я тут должен так просто вспомнить, что я почти 10 лет был членом Европейского парламента. Я отвечал за сырьевые проблемы в Европе. И не буду говорить, какие проблемы, сколько денег мы теряем, но со временем я был студентом, заканчивал в 1975 году, и когда здесь пребывал 2 года назад, я просто не смог узнать. Даже Москвы нет. Был я здесь или нет. Сон был или нет. И даже вот в моей последней книжке, которую
сейчас вышла в Болгарии, там моя снимка в 1973 году в Москве, на Красной площади, и в 2013 году, когда я был в Госдуме, и обсуждали эти проблемы на том же месте, и спрашивал себя, это сон, это реальность, в каком мире я жил, что это было вообще, понимаете, вот как все изменилось, и я думаю, что все к лучшему в конце концов. Прекрасно все изменилось. Thank you very much for your time, and we wish you success with the Thank you very conference. much. and Thank you very with much. journal. Elena, why don't we give the address of the journal?